this evening we will read from a very important verse in Bhagavad Gita chapter 9. Тази вечер ние ще четем от един много важен стих от 9 глава Бхагавад Гита. Irkripataraham mande Shri Gurundina Tarunam. So this verse appears in a section of the Bhagavad Gita where Krishna is explaining the worship of demigods. И така този стих се появява в частта от Бхагавад Гита, в която Кришна обяснява обожанието на полубоговете. You'll see in text 20. И ние го виждаме като текст 20. Lord Krishna states, those who study the Vedas and drink the soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly, purified of sinful reactions. They take birth on the pious heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights. Тези, които изучават ведите и пият сока сома, като се стремят да достигнат райските планети, му обожават индиректно. Пречистени от греховни последици, те се раждат на благочестивата райска планета на Индра и там се наслаждават на божествени удоволствия. Then in the next verse, the Lord explains how after they have used up their punya karma, their good karma that has propelled them to the planet of Indra, they come back down to this planet. И в следващия стих Кришна обяснява как след като те са се издигнали до тази висша планета, посредством тази добра карма, пуня карма, те я изчерпват и след това слизат отново на планичните планети. So, he says, Evam Trai Dharma Anuprapana Chine Punya Martilokam Vishanti. Those who follow the ritualistic portions of the Vedas, the three Vedas, they actually only achieve repeated birth and death. Тези, които следват ритуалите, описани във Ведите, всъщност постигат повтарящо се раждане и смърт. So, in the verse that we're discussing tonight, which is the next verse, text 22, Lord Krishna concludes that those who worship me in Ananya Bhakti, Ananya is Chintayam Tamam. Ananya Bhakti, or Ananya, means not mixed with any other interest. Then they come under my direct protection. И в тази вечерния стих, 22 стих, Кришна казва, че тези, които му обожават Бхакти, Ananya means not mixed. Без никакви примеси, те достигат, те ме достигат. So, then, after this, text 23, Lord Krishna will say that those who worship me, they will come to me. They will not go to any material planet in this universe. В следващия 23 стих Кришна казва, че тези, които обожават мене, те ще се върнат при мене. Те няма да отидат на никоя друга планета. So, this has all been very wonderfully, Lord Krishna very wonderfully established this principle in his Leela in Vrindavan 5,000 years ago. Кришна по един много чудесен начин е установил тези принципи в своята лила преди 5000 години на земята. Can anyone tell me which of his Leelas establishes this principle? That's a question. You should translate it. Instead of just looking at it. Може ли някой да каже кои забавления
установяват този принцип. You celebrated, I think, this pastime not so long ago. So translate. Мисля, че неотдавна вие празнувахте това забавление. Govardhan Puja, yes. So in the Govardhan Puja chapter of the Krishna book, now you see how Nanda Maharaj and the elderly residents of Vrindavan, the senior men, were preparing Indra Yagya. И в Говардан Пуджа виждаме как Нанда Махараджа и по-старшите мъже в Вриндавана се приготвили за Индра Пуджа. So the Indra Yagya is prescribed in the three Vedas, the ritualistic portion of the Vedic scriptures. И така Индра Ягия е обяснена в три веда или в секцията от ведите, която занимава с ритуални дейности. So Nanda Maharaj was simply following a tradition, the Vedic tradition that was followed by all householders. Нанда Махараджа просто следва ведическата традиция, която била следвана от един семейен. But Lord Krishna did not approve. Но Кришна не одобрил. Indeed, he told his father to stop this Indra Yagya. Той каза на своя баща да спре тази Индра Ягия. Well, Nanda Maharaj tried to explain to Krishna that, but it is prescribed in the Vedic literatures. Нанда Махараджа опитал да се аргументира срещу Кришна и казва, но това е обяснено това е предписано в ведическата литература. We are Vaishyas. We depend upon rain. Ние сме вайши, ние сме зависими от дъжда. So if Lord Indra, who is the demigod of rain, is not pleased by our offering, then how can we live? И така, ако Бог Индра не е удовлетворен от нашите жертви, тогава как ние ще живеем? But Krishna replied that actually we depend upon Govardhan hill. И тогава Кришна отговорил, но всъщност ние зависим от Говардана хълма. Lord Krishna's argument is very interesting because on one level it appears to be an atheistic argument. Аргументът на Кришна е много интересен, защото от една страна той изглежда, че е атеистичен аргумент. Just like someone today might say, why should I worship God when everything I need is here in the city of Sofia? Точно както днес някой би попитал, защо е необходимо да обожавам Бог, след като всичко, което ми е необходимо, и го има тук в София. So as I said, on a superficial level, Lord Krishna's argument might sound like that, but actually, Govardhan hill is a form of Krishna himself. И както аз казах на погледнато повърхностно, може да изглежда, че Superficial, what does it mean? No, I know. I said that superficially, Lord Krishna's argument might sound like that. Like the statement of a man who says, why should I worship God? Because everything is in Sofia. But actually, Govardhan hill is a form of Krishna. Повърхностно, отговорът на Кришна може да изглежда като отговорът на този, който казва, защо да обожавам Бог, тъй като всичко, което ми е необходимо, го има в София. Но всъщност Говардан е форма на самия Бог. Hare Krishna. So, what Krishna was telling
the residents of Vrindavan, is that actually you depend upon me for everything. Всъщност това, което Кришна казал на жителите на Вриндавана е, че те зависят напълно от Кришна, от него самия. So, he advised his father to take all the paraphernalia that had been assembled for the worship of Indra and utilize it to worship Govardhan Hill. И той препоръчал на своя баща да вземат всички тези приготвени вещи за обожанието на Бог Индра и да ги използват за обожанието на Говардана, Говардан Соломон. And when that worship was performed, then everyone could see how the Govardhan Hill was actually a most wonderful form of Krishna, just like a very huge deity in the shape of a mountain. And they could actually see Govardhan Hill taking their offerings. И след като това жертвоприношение било извършено, всички могли да видят тази прекрасна форма на Бога. Всъщност той е бил много хубава форма на Бога като божество. И тази форма на Бога приела тяхните предложения. And when Indra, because he was too proud, this was Krishna's way of reducing the pride of Indra. So Indra became too proud. He wanted to flood Vrindavan. И тъй като Индра бил много горд, това всъщност помага на Кришна да намали гордостта на Индра, той се ядосал много и наводнил цяла Вриндаван. So Krishna, as it says in this verse, Yoga Kshemam Baham Yaham. Kshema means protection. So Krishna protected the residents of Vrindavan after explaining how everything you need comes from Govardhan Hill or myself. Because Krishna says in this verse two things. I provide my devotees with what they need and I protect them. So first he explained how everything the devotees need come from Govardhan Hill. And then when Indra wanted to punish them for not worshipping him, he also protected the devotees by lifting the Govardhan Hill as an umbrella. And they all gathered beneath the hill for 7 days. И така, Кришна, както обяснено в този стих, на първа ръка им дал това, от което те са нуждаени, и от друга страна той ги протектирал, както е и в случката с Говардана Хил. Той подигнал хълмът и го държал на своето котре за 7 дена. So, in this way, Indra was subdued. He had to come down from his heavenly planet to Vrindavan and bow at Lord Krishna's lotus feet. И по този начин Индра бил подчинен и той трябвало да слезне от райските планети на земята на Вриндавана и да падне в лотосовите крака на Кришна. All the demigods came with him. Всички полубогове дошли заедно с него. And they all worshipped, performed a very majestic, opulent arati ceremony for Lord Krishna, Gopal, little cowherd boy. И те всички обожавали Кришна. Те извършили едно много магическо и божествено обожание на върховната божествена личност, на Гопал или на Бога като малко момченце. They were using arti paraphernalia from heaven and making wonderful offerings of all heavenly resources. Те използвали арати принадлежности от райските планети и използвали всякакви най-прекрасни източници. And then Mother Surabhi, the Kamadhenu, the cow. Kamadhenu means the cow of plenty, the cow of heaven that yields all desire. Mother Surabhi was there, and she bathed Lord Krishna in milk and in water. И тогава майка Сураби, Камадено, това е крава, която е крава
тази крава, която всъщност може да ни даде всичко, от нея започнем да тече мляко и те изкъпали Кришна с това мляко. Now Krishna, he simply stood by and observed all this. He was actually quite aloof. И Кришна стоял отстрани и наблюдавал всичко това. Той всъщност изглежда като че ли седял малко настрани. So Krishna, he accepted the majestic offering of the demigods, which was rendered in awe and reverence. И Кришна приел това магическо предлагане на полубоговете. But he was not so interested. Което било всъщност извършено в благоговение и страхопочитание, но той не бил много заинтересован от всичко това. But after the demigods left, then the residents of Vrindavan, cowherd boys, cowherd men, they came by and they saw all this paraphernalia for worship that the demigods had left in Vrindavan, and they picked it up and they began to worship Krishna. And then Krishna, he was enjoying this very much. Oh, now my dear beloved confidential devotees, they worship me. This is very nice. И когато полубоговете си отишли, тогава дошли на същото място, жителите на Вриндавана и те видяли тези принадлежности, с които полубоговете обожавали Кришна. Те взели принадлежностите и започнали да обожават Кришна с тях. И Кришна си помислил, сега моите преданодайите, моите много I think next time we should get a new translator. Моите любими преданодадени ме обожават и Кришна бил много удовлетворен. So, why is this? Why did Krishna reciprocate so nicely with the residents of Vrindavan? Although with the demigods he was a bit aloof. И защо това е така? Защо Кришна отвърнал на своите предани по този начин? Защото Индра бил защо е бил малко на страна от Индра? That is explained here. Ananyas chintayanto mam. That Krishna is pleased by those who worship him exclusively with full concentration in nitya abhyuktanam, in pure devotion. Защото това е обяснено тук. Анания с чинтаян тома. Кришна е удовлетворен от тези, които го обожават с изключителна преданост. В пълна преданост. Remember what I said? Hare Krishna. Any questions? I'm not going to go further. This is ridiculous. Are there any questions on what we said so far? Maybe this way. Yes. Normally, we know that this intimate devotee of Krishna, they didn't see Krishna as a worshipable God. I mean, they see like in different races. Mm-hmm. I mean, of course, it's difficult for me to understand, but how we have to understand is that they start to worship Krishna. Yes, but that was done in pure love and devotion. That's
a different mood altogether. Обикновено ние сме чували, че тези интимни предан дадени на Бога, те обикновено не виждат Бог като личност, която трябва да бъде обожавана, те го виждат в различни раси. Как би трябвало да разбираме това нещо, че те започваме да го обожават? Те го правят в различно настроение на любовта. The worship that is done in awe and reverence is usually connected with some desire that material desire that they would like to have, the worshipper would like to have fulfilled, either for some facility for sense gratification or liberation. Обожанието, което се извършва с почти благоговение, винаги е свързано с някакво материално желание или за материално стимул, наслаждение или за освобождение. This is the way the demigods and the followers of the demigods worship Lord Vishnu. Това начин боговете и техните последователи обожават Бог Вишну. So the residents of Vrindavan, the pure devotees of Krishna, they also worship Krishna, but the mood is completely different. И жителите на Вриндавана, чистите преданни отдани на Кришна, също го обожават, но настроението им е напълно различно. Just like you even see in the material world, when let us say like this, like when a father feels great affection for his little son, then he might fall down before the son. You see, sometimes the Prabhupada gave this example. The little boy might come up and go like this to the father, like out of sporting play, hit the father like this. They're having a little game, and then the son goes like that, and then the father goes, "Oh!" falls on the ground. "Oh, you're so strong." Например, в материалния свят, Шрила Прабхупада дава този пример. Понякога взаимоотношението между баща и син, бащата може да падне пред сина си, например, когато си играят, детето може да посегне на удари и бащата да се направи, че пада и да казва: "О, ти си толкова силен." So, in this way, the father, you can say he's showing respect for the son, showing the son that, oh yes, you're very strong, but it's actually all a kind of game of love. По този начин изглежда, че бащата показва своята почет към сина си, но също това е като игра на любов. The son is actually not so strong to be able to knock the father down. Синът всъщност не е толкова силен, за да го удари и да го заболи на земя. But out of as an expression of love, the father is acting that way. Но като размяна на любов, бащата действа по този начин. So similarly, out of love for Krishna, the residents of Vrindavan, they worship him. He is their Lord, but he is their Lord out of intimate, loving feeling, not because he's the one who's up there in the sky. You have to be afraid of him, or he might throw a thunderbolt down. И по същия начин жителите на Вриндавана обожават Кришна, но те го обожават, защото той е техния Бог. И той е техния Бог на техните чувства, техните любовни чувства в сърцето, не е техния Бог, който стои в небесата и от когото ги е страх, за да хвърли някаква гръмотевица по тях. These residents of Vrindavan, they do not consider Krishna's power as the supreme Lord. Жителите на Вриндавана
вземат под внимание силата на могъществото на Бога, на Кришна като върховен Бог. Even when he shows that power. Дори когато покаже тази сила. When Krishna lifted the Govardhan mountain, then other cowherd men, they were also with their sticks holding up the mountain because they thought, oh, we have to help Krishna. He's just a little boy. He may become tired, so let us help Krishna. Например, когато Кришна повдигнал хълма Говардана, пастирите с техните ръчки също помагали и си мислили, Кришна е малко момче, може да би ще се измори и трябва да му помогне. And then Krishna enjoys all this. Кришна се наслаждава на всичко. Also when the residents of Vrindavan were worshipping him, it was fun. It was simply like a game. Също и когато жителите на Вриндавана го обожали, това било просто една забавна игра. Any other questions? Други въпроси? Jai Sri Krishna.